진짜 뷰 좋다. Terima kasih. Thank you. 여기서 지금 50분 있었거든요? 그럼 이제 더 안 마실 거면 나가래요. 이 테이블 필요하다고. 지금 여기 앞에도 자리 있고 여기 앞에도 자리 있는데, 그래서 한 잔 시키면 몇 시간 있을 수 있는 거냐 그랬더니 2시간이래. 나 여기 1시간도 안 있었다, 50분 있었다 그랬더니 안 된대. 그러면 그 정책이 써있는 걸 보여줘라. 뭐 이런 데가 다 있어? 그래놓고 다른 직원분한테 얘 지금 얼마나 마셨어? 맥주 한 잔이지? 이러면서 그럼 가야 된다는 식으로 하는 거예요. 그 다른 직원분은 너 이거 다 마시고 계산 다 해도 여기 써도 된다 그랬거든. 미니멈 차지 있고 막 그런 거를 미리 설명해 줬으면 내가 그걸 따르지. 원래도 이제 가려고 했거든요? 근데 기분이 나쁘네. We have a first slot and second slot. Slot is the first slot, right? First one, what does it mean? You come early, right? Around what time you come just now? Just 50 minutes ago. 50 minutes ago. Yeah. So if you want to stay longer, you need to at least order more drinks. Okay, one drink, how long can I stay? With one drink? Depends on how many times you can drink the drinks. We don't force you to order more. Yeah, but he asked Now to your order. drinks is already finished, right? Like, I can drink one beer in 1 second. Okay. And then would you ask me to order more? Of course, if you want to sit longer, then you need to order more. If you go to any bar, once your drink is finished, you need to add another drink. No. Yeah. Now. As you can see, this is a 6-star hotel bar. You sit here, you get the view. You don't want to spend, it's not fair for everyone. I already paid it. Then you can add another one, you can open a new view, there's no problem. But she asked me to finish the bill and she told me you can stay here as long as you want. She said that. Where? She who? She. You want to stay longer, you add another drink. Here, okay. Yeah. Right now, you want to add another drink or no? No, but I'm really angry with this bar. Okay. I was about to leave, and then I saw so many empty place. Look at this, and then why do you ask me to leave? Another guest who want to spend more can actually get this table. It's fair for them. You don't know? Well, you didn't explain it before. Where's the policy? You need to explain it before I see it get seat. If you go anywhere after your drink is finished, you want to stay longer with this view, you need to order more. Even though I settled the bill, I can stay here. You can She said stay that. here, but she doesn't say to you if you can stay here and not order anything. She said that. Yeah. So she she that. said you don't have to order anything. You can stay here as long as you want. Yeah, she said that. She said that, yeah? Yeah. I told her, okay? Yeah. Here you can stay so long. Only 11:30 we still have Yeah, she said that. we still So she's have not a forcing guest. you. But she said that if Yeah. after. Because I asked you, you want to order more. So no problem if you stay here. Yeah, she said that. Sorry, I was confused. Like that's why I drank it up and then settled the bill. If I knew it, I wouldn't drink it up. It was confusing. Like, So she's not forcing you. She's not asking you anything. but she told me that I can sit here. I can Yeah. stay here. She said that. Because nobody sitting here. I Yeah. just say, okay. Yeah. Sebab dia baru habis minum. Dia mau tambah, dia mau tambah. Dia tak mau tambah. Saya tanya dia, nak mau jatuh tambah. Okay. So okay, 10 minutes. Look at, I mean, it wasn't my fault. She said, Nobody said so. It was your fault. It's okay. So 10 minutes. I mean, you guys don't make your guests angry in this way. Hey, you need to leave. He said that. We needed this table. But I think you're not going to be here. So now settle 10 minutes. Okay. No, I will stay here until 12. Okay, you stay here until 12. Also no problem. 정말 최악입니다. 이렇게 자리가 많은데 왜 쫓아내려고 해? I hope next time we can have a better talk, okay? Yes. And you, what did you say? No, I don't want to say you come down. Because it's not good way to say it, right? 그래서 사실 제가 시킨 걸 갖고 오시려고 그랬어요. 어디 가가지고 뭐 내 앞에 아무것도 없는데 거기 앉아있기 좀 민망하잖아요, 사실.
근데 그 직원분이 너 먼저 계산해라. 계산하고 이거 다 마셔도 있어도 된다. 괜찮다. 심지어 어떤 얘기까지 했냐면 그 앞에 자리가 있는데 좀 시간 지나면 손님 안 오면 거기에 바꿔서 앉아도 된다 그랬어. 근데 이제 똑같은 사람이 와가지고 나한테 야 미안하다 우리 이런 상황이 있어서 너 이제 또 안 시킬 거면 나 이렇게 가주셔야 된다라고 했으면 이해가 돼. 근데 완전 생뚱맞은 사람이 와서 너무 노골적으로 우리 이 테이블 필요하니까 가셔라. 근데 거기서 2시간을 있었어, 3시간을 있었어, 1시간도 안 있었어요. 50분 정도밖에 안 있었어. 40분, 50분? 생각할수록 황당하고. 아니 그리고 만약에 그때 꽉 차 있거나 바쁜 시간이면 이해를 해요. 내가 술 한 잔 시켜놓고 거기 50분 있던 것도 비워볼 수 있지. 정확히 10시 59분에 찍은 영상이거든요. 3자리가 비어있어. 그 좋은 자리 3자리가. 그 자리 주면 될 거 아니야. 그 안에 바는 엄청 다 비어있어요. 왜 굳이 나한테 와서 나 이 자리 필요하다면서 쫓아내야 되냐고. 그 친구가 하는 말이나 행동들이 너무 기분이 나빴어. 여기는 식스타 호텔에 있는 바이고 너가 이 돈을 쓰고 싶지 않으면 나가라. This is a 6-star hotel bar. 6-star hotel bar. 다른 너한테 잘 맞는 곳은 뭐 어디 뭐 추천을 해. 아마 내가 봤을 때는 굴인 되겠지. 너 그런 데나 가라. 이렇게 되게 얘기를 하는 거야. 아니, 기분이 나빠서 못 떠나겠는 거 있죠. 거기서 내가 그냥 아무 소리 안 하고 알겠어 나 갈게 이러면 너무 내 자신이 처참해지는 거. 아 그리고 또 나와서 좀 대화를 했어요. 그 이까라는 친구가 IKKA. 왜 기분이 나빴냐면 계속 웃으면서 막 조롱하듯이 계속 얘기를 하더라고. 그 친구가 너 원하는 게 뭐야? 막 계속 그러더라고요. 사과했으면 좋겠어? 그랬더니 저는 걔한테도 사과를 받고 싶어서 이까. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini video dari Angelina Lee, seorang turis asal Korea Selatan yang sebelumnya berkunjung ke Indonesia selama beberapa waktu. Kemudian dia berpindah berkunjung ke Malaysia. Nah, di Malaysia ini dia menempati sebuah hotel bintang 6 dan dia pergi ke semacam bar ya untuk meminum satu sloki atau satu gelas kecil ya, sebir ya, satu gelas kecil bir, dan kurang lebih dia sudah duduk di situ sekitar 50 menitan. Nah, ketika dia sambil meminum itu duduk di tempat tersebut ya, kalau misalkan isi gelas bir tersebut sudah mendekati habis, biasanya itu akan ditawari oleh pelayan ya untuk menambah lagi mengisikan minumnya supaya jangka waktu untuk duduk di situ bisa lebih panjang lagi. Nah, inilah mulai terjadinya semacam ketidaknyamanan yang dirasakan oleh si Angelina Lee ini ketika dia tidak mau menambah minuman dan disuruh dipersilakan untuk keluar dari bar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengenai situasi tersebut. Padahal di dalam bar tersebut ya banyak kursi-kursi ataupun meja yang kosong. Nah, itu sekilas saja gambarannya seperti itu ya. Nah, untuk lebih menambah informasi ke teman-teman, ini ada komen-komen yang coba Pak Ade tampilkan ya. Nah, di sini yang pertama komennya adalah, Anda memberi saya 10 menit. Apakah kamu memperlakukan seperti pengemis sekarang? Saya tidak tahu apakah itu banyan tree. Karyawan itu harus dipecat. Memasukkannya ke YouTube juga bukan ide buruk. Terlebih lagi setelah banyak orang Korea mengetahuinya, akan banyak pelanggan Korea yang melewatkannya, dan citra hotel akan mengalami pukulan yang jauh lebih besar. Pada titik ini menurut saya merupakan ide bagus untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa. Titik-titik ya. Saya tidak akan pernah mengunjungi Malaysia lagi karena saya merasakan apa yang Anda rasakan. Saya dijadwalkan tiba di Kuala Lumpur besok dan telah melakukan reservasi di Vertigo Bar untuk Senin depan. Saya akan mengirimkan email untuk membatalkan reservasi besok dan menjelaskan dengan jelas alasan pembatalan tersebut. Sebenarnya saya pergi ke Vertigo Bar tahun lalu ketika saya bla 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 ya.
Pohon beringin. Tolong hapus tanda bintang 6. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seorang karyawan dengan bangga mengusir pelanggan seperti itu. Sepertinya aku iri pada Angelina. Tingkat staf sangat rendah. Itu mengeluarkan suara. Aku selalu diam-diam menyemangatimu. Jika Anda bekerja di tempat yang sangat bagus, Anda harus memiliki perilaku dan kepribadian yang sesuai. Tetapi karyawan ini penuh dengan kebanggaan. Jika itu aku pikir aku akan sangat marah. Hanya karena kamu bekerja di perusahaan bintang 6, kamu mengira kamu adalah orang bintang 6. Hahaha. Pola pikirmu mirip dengan karyawan di toko mewah. Hahaha. Ketika saya pergi ke tempat-tempat seperti rooftop atau bar jazz, saya tidak meminum semuanya dan menyisakan sekitar seperempat sisa minuman. Ketika saya melihat gelas kosong, staf secara bergilir menanyakan apakah saya ingin memesan lebih banyak. Menyuruh orang untuk mengambil sesuatu dan pergi adalah diskriminasi. Di Asia Tenggara, masyarakat Asia sering didiskriminasikan seperti ini. Saya berencana pergi ke Banyan Tree dalam perjalanan bisnis ke KL minggu depan. Bagaimana saya bisa membalas dendam atas nama Anda? Tingkat pelatihan staf luar biasa, sesuai dengan namanya. Tempat ini memang memusingkan. Angelina, terima kasih telah memberitahu kami. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa komentar yang diberikan oleh teman-teman ataupun netizen dari Korea Selatan ya, menanggapi dari curhatan Angelina Lee. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita juga orang Indonesia ya. Kita juga ada hotel di sini. Mudah-mudahan tidak memiliki perilaku sebagai customer service kita seperti itu. Karena apapun yang terjadi, walaupun kita ingin mengusir orang ataupun tamu kita, tidak seperti itu caranya. Ya, kalau memang pihak hotel yang sudah berbintang 6, pasti ada pelatihan bagaimana cara yang elegan, cara yang sangat sopan untuk bisa mengusir tamu seperti itu. Apalagi kalau tamunya memang ramah. Tamunya tidak berbuat sesuatu yang merugikan pihak bar ataupun pihak hotel. Ya, tentu ini adalah satu hal yang menjadi suatu pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Akibatnya apa? Dari komen-komen yang tadi aja, itu ada beberapa contoh aja, selebihnya itu ada ratusan komen ya, mengatakan bahwa mereka kapok untuk pergi ke hotel tersebut ataupun di bar tersebut. Bahkan bisa jadi mereka pun akan kapok ketika mereka akan pergi ke Kuala Lumpur. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Daripada cukup dulu videonya, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.